ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಫೆಡರೇಷನ್ 1500 ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಸಂಘಗಳೇನಿದೆ, ಇದರ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಸುಮಾರು 14 ವರ್ಷದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಭೆಗೆ ಅಥವಾ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್ ಮಲ್ಯಾರ್ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಸುಜಾತ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರು ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ಉದ್ದೇಶ, ಇವತ್ತಿನ ಅಂಶ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ವಿಧೇಯಕ ಏನಿದೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿತ್ತು. ಇದೇ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಾವು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಒಮ್ಮೆ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೊಂದು ವಿಚಾರ ಇತ್ತು. ಆಗಿನ ಆಗ್ರಹ ಏನಿತ್ತು ಇವತ್ತು ಅದು ಸತ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿದೆ. ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಆ ವಿಧೇಯಕ ಮಂಡನೆ ಆಗಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಅಂಗೀಕಾರ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ನೆನಪಿರ್ಬೋದು, 21ನೇ ತಾರೀಕು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕಾರ ಆಯಿತು. ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳ ಮುನ್ನ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕಾರ ಆಯಿತು. ಈ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅದರ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದೀವಿ. When it comes to apartment ownership and the government is concerned, we had addressed you people. We had via two people we had requested the government once in December and once in March to say that our long demand, which has been in terms of an act, which has been in terms of a legal framework, should be fulfilled. Now, in continuation to that, we are happy to say that the government of Karnataka has speeded up the process. It has introduced both in assembly and council, not just the introduction, but it also has ensured that the act has been passed both in both houses. Today we are in a very happy place, after a long struggle, convincing various stakeholders to bring today into reality. So we can trace the genesis of the previous acts to somewhere in 1972, the Karnataka Apartment Ownership Act, and also some of the apartments are registered under the prior acts of Karnataka Cooperative Societies Act as well as Karnataka Societies Registration Act, which were passed in 5960. And each of you, most of us weren't even born at some of those years. And apartments definitely didn't exist in any meaningful number in those years. So an act that was passed, 6 decades back, wasn't serving the current day needs, so we definitely needed this act. So that was the important thing. The process for that, the state assembly election, Karnataka state assembly elections in 2018, we requested the government, even then, all these years apartments have been in existence, but some of the gaps, lacunae, etc. were causing difficulties, most of which were going to courts and lots of disputes. So we raised this subject in the 2018, prior to 2018 Karnataka State Assembly elections. And we invited, this as part of a pre-election, we invited all the key political parties including Congress, BJP, JDS and Aam Aadmi Party also in 2018. Once again, we continued the follow-up, but unfortunately things didn't happen. We once again brought it up prior to the 2023 Karnataka Assembly election. Again, a panel of all the political parties, we had a conversation pre-poll, again represented by Congress, BJP, Janata, JDS and Aam Aadmi Party. Again we placed the demand.
Since then, the traction happened to a certain extent. But most of the work has happened over the past 2 years. Coincidentally, it is part of our BAF apartment residence charter also, which we have published to all the political parties also, and it is available on our website also. And each of the political parties committed to take that into cognizance, and they have put it in their manifesto also that this is the need of the hour, and they have incorporated in their manifestos also of 2023. So even at that point in time, it was across all party lines where there was an agreement that this needs to be done. And starting 2024, we were regularly in follow-up. Initial 1 year was a sparing follow-up, but 2024 onward, we will continuously and relentlessly following up. We have engaged various stakeholders. Long waited act, another apartment ownership and management act has come to a pass in the both houses, and it has to go to the government, and I think hopefully we will be able to pass for this. We thank Chief Minister Mr. V.K. Sukumar and Jammu Development Minister Mr. Ygalna. He is able to pass through this in a short time. As you know, he met us in December as a consultative thing in the exams council. And after that, we had a consultative program to know about our suggestions, and I think everything is taken care of this. I think the major step is now is a comprehensive act. I think we will be talking about it, costs and other things. But what I want to tell you friends are that this is a comprehensive law for the apartment community, which has come after 50 years. So I think most of the things government is taken care. If anything is there, definitely government is there to consider in the rules and the model bylaws. ಹಳೇದು ಇರೋದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ 1972 ಆ್ಯಕ್ಟ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 1972. ಆಮೇಲೆ ಕೋಫಾಂತ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಫ್ಲಾಟ್ಸ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್. ಅದು ಎರಡು ಆ್ಯಕ್ಟನ್ನು ರಿಪೀಲ್ ಆಗಿದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆ ಎರಡು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಬದಲು ಈ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ತರೋದಕ್ಕೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ, ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಮೆನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕಾಮನ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಆರ್ ಕಾಮನ್ ಅಮ್ಯುನಿಟೀಸ್, ಲ್ಯಾಂಡ್, ಯೂಡಿಎಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ವಿತಿನ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸು ಜಗಳ ಇದ್ದರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೊಂದು ದಾರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವೈ ದಿಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ rolled out, and it has been passed. The bill is passed. We are expecting the assent of governor in next couple of weeks or days or whatever we are expecting. So ಈ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಅಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ದಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಮ್ಮದು ಓನರ್ಶಿಪ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ? ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಟೈಟಲ್ ನಮ್ಮದು ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಾ? ನಾವು ಇರೋ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ಗೆ ನಮ್ಮದು ಟೈಟಲ್ ಇದೆಯಾ? ಓನರ್ಶಿಪ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಾ? ನಾವು ಇದೆಯಾ? ಇನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? ಹೆರಿಟಬಿಲಿಟಿ ಇದೆಯಾ? ಇದು ಫಸ್ಟು ಈ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಂಬರ್ ಟು, ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ಅನ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ರೈಟ್ಸ್ ಇದೆ, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಮೋಟರ್ಸ್ಗೂ ಒಂದು ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಇದೆ. ಪ್ರಮೋಟರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಯಾರು ನಮಗೂ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಕಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಮೋಟರ್ಸ್ಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಈ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿಂಗ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ objective with which this act has been rolled out in the state of Karnataka. It is applicable to entire Karnataka, and it is one good thing is that it is just not only applicable only for residential but also for commercial. ಇದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ ನೀವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು.